na okwa omo akasa mu a saa bre no omo fra no jahiliya, the period of ignorance. Jahiliya or al-jahiliya omo kasa akire se until say Prophet Muhammad bae no na de omo ye bia no eye ade omo ye na omo nim omo ninte na ya ade a enye na nsem fata nti no na che se Muhammad na bae ma anibie ye den e ba ho a wode osom no e ma wo mo nti ye hwe ansa na saa anibie ne beba no na omo abrabo etesen na Muhammad bae nso no nsesan ben e na siye ewo saa de na ewo ho ne de Muhammad e de bae ni mu omo ankasa omo anindifo ene omo scholars a omo ka omo abakosem aka akire se o ka ansa na nkramosom beba Saudi Arabia asem na o ka se o no mo ye nkrofo bi a no mo ni omo hu ni na cha se tutura asem ye omo de omo pe nsem a etan ani enyan yetimi sie nipa ni mu no so akon ne sekan twa de wose omo se wo keka sa na cha se unnim ho onte ho ase de wo ka no kra no cha se en reflect papa omo kire wo se de wo ka no ntu mu nkyene ekobro sa no mo ye nipa bi a sebi anka openi ye pa ya do omo toto mmoa ho a sebi anka sa na no mo tie omo ye nkrofo bi so a no mo gi awia ene that planet system no edi enti no it is believed say omo ye good astronauts omo timi hwe awia e predict or hwe star no a predict omo nam esra no so nomadis no omo ni watch omo hwe awia no na omo de aka seasons and time enti de na omo eye no nti omo wo 7 different temples na other planets no omo esom omo nti in short no na just nkrofo we ye nkrofo bi a na omo ege anyame ahodo edi ansa na omo esom no ebeba ti yaka bibi afọ omo social life document ni kuta for the purposes of time nti no enye bibi ewo mu bia na mechanism ebi opportunity ba for Q&A ye be yi nsem ni bi ano nti no I'm touching on very crucial and important elements. Ade ba ko na eka omo social life ho na eye dramatic eye omo oratory mastery ekwa omo fa so ekeka nsem fua ebomu na omo keka ma na jeje wasom na ye odedede na eye ade na omo ye ho work up afibia ade efene se fa phone and subscribe Lordson TV. 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 Wow, like ambulance. I love the say. You know, start here. Yeah, this trip part wa. When baby. Channels na bu ebrebe. What you say? Na channels bebrebe wa ya dundumo no. Na channel bi so. Let's say channel e devil sonko a e ko na numa e parade e ye ba ko pe. And penifo say ewiase who shop people akra tanya de enu abemu and one Lordson TV ba ko pe ko YouTube let's search Lordson TV search let's subscribe let's share no mo le pade ma me da se be ma 10 gram me bufo na me 10 excuse me awa keep watching move on to Lordson TV keep watching don't change it keep watching don't change it keep watching don't change it and one Lordson TV. God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear Yeah,
Manasseh
yɛtumi aseɛ sɛ ɛyɛ nkwapa ne mframa nokwafoɔ. Amen. Yɛnua aboakye ɛkyia wɔ sɛ kramoni ka sɛ assalamu alaikum wɔse onyankopɔn asomdwe ɛnka wo te wo so wobɛgye so wa alaikum salam ɛnka wo nso o ɛna odi kan ka kasa bi sɛ alhamdulillah. Alhamdulillah simply means thanks be to God. Aseda enka onyankopɔn. Amen. Ene yeba besua adeɛ kakra afa inkramo som ho sɛde anuanom bebre edi kan aka no. Yentimi ene wo mo ensua adeɛ and the great commissioner yenawurade nyankopɔn edi amaye no. Yentimi nyenwie efisɛ yɛtwa ebinom agya hwanom ne yɛtwa ɔmo agya ne titiro ne yenuanom nkramofoɔ yenuanom edi kan ni na aka sɛ ɛnyɛ ntɔkwa bi na wɔyɛ no ɔmo ntem na emom ɛyɛ nyamesom mu nhwehwɛmu ɛna yɛ no ɔmo ɛyɛ ofa ɔmo ankasa nwoma yi a mewɔ copy da ha yi a alquran a mewɔ copy da ha yi a okɔ suratul azriyat Quran chapter 56. Na meaning of Azriyat scattered wind. Enti okan a ɔse ɔma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'buduni. Nyankopɔn se mebɔ nipa ene abosom sɛ ɔmɛsom me. Enti na sɛ nkramofo na ankasa gyetum sɛ ewiase a ɛwɔ adetitiriw a ɛda hɔ ma nipa desani ne sɛ ɔbɛsom Nyankopɔn. Enti wohyia Kristoni, wohyia Jewni, wohyia Buddhist, Hindist, wohyia Bahais, ɔmo nyinaa de ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo pere sɛ ɔmo bɛsom twedi ampɔ Nyankopɔn. Enti deɛ ha adwen pa ɛwɔ ha ɛne ɛkwan bɛn so how are we fellowshipping ɛkwan bɛn so ɛna yɛfa so asom Nyankopɔn. Enti na ɔmo kora no 51-56 no suratul azriyat ɛka saa asɛm no a mene no yɛ adwen sɛ ampa sɛnti ɛwɔ wiase ne sɛ yɛbɛsom Nyankopɔn ade edi kan no. Na emom deɛ ayɛ deɛ me no wo ɛsɛ yɛhwɛ ne sɛ ɛkwan bɛn so ɛna yɛbɛfa so yɛbɛsom no. Ntimi nua ne kan ne ye sɛ nkramofoɔ deɛ no ɛyɛ nokora deɛ a ɛna me no wo mie no yɛnte ye. Saa nso na sɛ deɛ yɛyɛ no yɛ nokora deɛ a ɛna yɛyɛ nuanom nkramofoɔ nso nte ye. Na menyi nni sɛ wokuta ade pa a wobɛkame adeɛ no afiri wo nua ho. Ne titiriw ne sɛ wonim sɛ kwan wei so na ɔno so fa so a obenya saa adeɛ no bi. Amen. Nti anapɛ yɛ ba bɛhwɛ pre-Islamic Arabia. Sɛ wobɛte nkramosom ase a ɛsɛ wohwɛ na bɔseɛ baabi a efiri. Nti yɛnhwɛ adeɛ kakra ɛwɔ ɔman a yɛfrɛ no Saudi Arabia. Sɛn na neteɛ ansa na nkramosom kora ɛba. Mepatwɔ the whole project no betimi ama yɛn the Arabian map a na nke yɛni kan hwɛ bibi kakra bi ɛwɔ Arabian map no so. Ɛno no bɛboa yɛ adesua no. Ɛno enni krata a yɛde maa yɛ no emu. Na emom si yɛtimi ɛhwɛ ɔmo map no so a yɛbɛhunu sɛ deɛ yɛka Arabia kora na ewiase nyinaa no map no kora Arabia no ɛda he Saudi Arabia na hemfa na ɛda ɛdeɛn na ɛwɔ hɔ nti sɛ yɛhunu Arabian map na wobɛhu nkura a ɛbɔ ahyeɛ na nneɛma bi a yɛreka no wadi ho adanseɛ. The objective for a presentation no with pre-Islamic Arabia no ɛne sɛ me ne umienu yɛbɛhu ɔmo asetena mu ɔmo social life yɛbɛhu ɔmo amamuo sɛdeɛ na esiti ɔmo political life na yɛasan asua biribi afa ɔmo ɛsom ho ansa na nkramosom bɛhyɛ aseɛ wɔ hɔ no na ɛsom bɛn mpo ɛna na ɛwɔ hɔ nipa ahodoɔ bɛn na ɛtete kuro no so ɛna wɔn abrabɔ no na ɛfadeɛ ho wɔn dwadie titiro ɛyɛ dɛn saa nneɛma bɛboa yɛ ama nsɛm bi ɛwɔ hɔ yɛyiyi ano na okɔ wɔn akasa mu a saa brɛ no wɔn frɛ no jahiliya the period of ignorance jahiliya or al-jahiliya wɔn kasa akyerɛ sɛ until sɛ Prophet Muhammad baayɛ no na deɛ wɔn yɛ biara no ɛyɛ ade wɔn yɛ a na wɔn nim wɔn ani ntee na yɛ ade a ɛnyɛ na nsɛm fata nti no na kyerɛ sɛ Muhammad na baayɛ ma anibie yɛ dɛn ɛbaa hɔ a wɔde ɔsom no ɛmaa wɔn nti yɛhwɛ ansa na saa anibie no bɛba no na wɔn abrabɔ ɛte sɛn na Muhammad baayɛ nso no nsesaeɛ bɛn ɛna esiiɛ ɛwɔ saa deɛ na ɛwɔ hɔ ne deɛ Muhammad ɛde baayɛ ne mu wɔn ankasa wɔn anindifoɔ ɛne wɔn
scholars a ɔmo ka ɔmo abakɔsɛm aka akyerɛ sɛ woka ansa na nkramosom bɛba Saudi Arabia asɛm na oka sɛ na ɔmo yɛ nkrɔfoɔ bi a na ɔmo ni ɔmo ho ni na kyɛ sɛ tutura asɛm yɛ ɔmo dɛ ɔmo pɛ nsɛm a ɛtan ani enyan yɛtumi sie nipa ni mu no so ako ne sekantwe deɛ wɔse ɔmo sɛ wokeka saa na kyɛ sɛ unnim hɔ onte hɔ ase deɛ woka no koraa no kyɛ sɛ en reflect papa ɔmo kyerɛ wo sɛ deɛ woka no nto mu nkyene ɛkɔboro saa na ɔmo yɛ nipa bi a sɛbi anka wopɛ yie paa yɛde ɔmo toto mmoa ho a sɛbi anka saa na ɔmo teɛ ɔmo scholars na ɛka saa nyame a ɔmo sɛ wo describe jahiliya period na wo describe ne sɛ ɔmo yɛ nipa bi a na kyɛ sɛ ɔmo ani nte nneɛma ɔmo yɛ na ni enyan ɔmo sɛ ɛyɛ ɛwɔ fam you are not telling the effect kyɛ sɛ no ɔmo abrabɔ nyɛ yɛtwa ne ti a na ɔmo abrabɔ nyɛ bibia enye a yɛka enye ɔmo deɛ no na paa ɛsɔ so enye paa ana enye koraa ɛsɔ so nti saa na ɔmo esu ɛne ɔmo ban ɛteɛ nti that is the description na ɔmo edin Arabia no yɛnya firi kasafua Araba mu Araba ɛyɛ one of the province na ɔmo wɔ popular province wɔ hɔ nti province ne baako ɛna na yɛfrɛ hɔ Araba na saa province no na ɛyɛ the province of Tehama province no na ɔmo frɛ no Araba na ɔmo ankasa kasa no kyerɛ Araba ase sɛ adaka yɛde sɔ afunumu pɔnkɔ so a yɛfrɛ no teaseɛ nam to wɔn sɛ tete no hu sɛ aboa no ɛnam hɔ anaasɛ adaka bi na ɔmo de okan history a dodoɔ na afrɛ no caravan the traders caravan nti ɛno saa adaka na yɛde kyekyere afunumu pɔnkɔ no na yɛde nneɛma gu mu no ɛno na ɔmo kasa mu yɛfrɛ no Araba na mmom Araba no nso na ɛyɛ kura na ɛwɔ province a yɛfrɛ hɔ Tehama nti edin Arabia no na bɔseɛ ɛno no baabi enya Arabia no efiri ɛno no na wohwɛ ɔmo social life a ɔmo dwadie titiri paa na ɔmo yɛ nomadies nkurɔfo a ɔmo hwɛ mmoa so nti ɔmo asase no nso na yɛ asase a na largely na yɛ ɛsrɛ ɛyɛ desert nti ɛyɛ asase kɛsɛ a ɔmo ntumi ennua nnuane mfumdeɛ ɛwɔ baabi bebree nti baabi kakraa bi na ɔmo tumi duadua nti mpɛn pii no ɔmo kɔ nkura a bɛnbɛn wɔ mo te sɛ Syria Gaza Yemen Abyssinia na na yɛfrɛ no Ethiopia nti wo kan abakɔsɛm anaasɛ wonya nwoma bi na ɛbɔ Abyssinia din a deɛ kuro na yɛfrɛ no Ethiopia no ɛno na yɛfrɛ no Abyssinia nti ɔmo di dwa kɔ saa nkuro ni mu ɔmo yɛ nipa bi a ɔmo abakɔsɛm ɛka kyerɛ sɛ na ɔmo nye nipa a ɔmo ɛwɔ nwoma suafoɔ ɛne nwoma sua ɛwɔ ɔmo kuro mu hɔ nti na kyerɛ sɛ formal education na ɔmo ne bi kakraa bi ɛna na enya formal education anaasɛ ɔmo nam nwoma sua kwan so esua adeɛ na ɔmo mpo no yɛ adefoɔ ɛma efisɛ na nkurɔfoɔ akuo mmienu na ɛwɔ hɔ yɛwɔ the townsmen ɔmo te kuro ne mu a mfa nsɛ ɔmo nsɛm wɔ bi ɔmo kuta sika ɛne the nomadies no yɛ ɔmo a yɛha ne yɛbɛka sɛ Fulanifoɔ ɔmo wɔ mmoa a ɔmo de ɔmo ɛkɔ ɛsrɛ so kɔdidie na ɔmo no nhyɛ da nni faako tena saa nomadies no efisɛ ɔwɔ mmoa bebree na aboa na ɔmo taa de nante paa ɛyɛ afurumu pɔnkɔ nti eduru baabi koraa no na ɔmo kasa mu yɛfrɛ ɔmo ahoril beir the people of the camel kyɛ sɛ camel ne deɛ na yɛ ɔmo bibiara ɔmo yi ne nwoma ɔmo we ne nam kyɛ sɛ aboa no tumi num nsuo no reserve bi a sɛ wopɛ nsuo anom a ɔmo de ɔmo nsa hyɛ ne minimu a na apu nsuo ama ɔmo nti na aboa no yɛ ɔmo bibiara nti more or less no afurumu no ɛbɛdane ɔmo family Yoma ne din ankasa no Yoma nti yɛbɛfrɛ ɔmo aholil beiri na sɛ Yoma nkurɔfoɔ the people of the camel nti saa akuo ahodoɔ mmienu na ɛwɔ hɔ nti wonyɛ nomadies a na yɛ townsmen the townsmen no ɔmo sua nti ɔmo na ɔmo nsɛm wɔ bia na ɔmo timi ma ɔmo ma esua nwoma na ɔmo sua nwoma no efiri he ɔmo ankasa abakɔsɛm se na akristofoɔ ne Jewfoɔ kakra ɛwɔ Arabia saa bere no
enti wɔn ma no nsɛm wɔ bi no ɛde wɔn ma ɛma Jewfoɔ ɛne Akristofoɔ ɛma wɔn tete wɔn hyɛ hɔ no nso ɛhɔ nyia me paa hyɛ no nso fi sɛ deɛ yɛka no yɛ deɛ efiri wɔn ankasa abakɔsɛm mu na yɛwie a yɛbisa nsɛm bi afa saa nsɛm no ho enti wɔn asetena mu no wɔn abrabɔ mu no sei ɛna na ɛteɛ wɔn kuro na ankasa no na nsuo atwa ho ahyia sɛdeɛ maka no ɛyɛ asase kɛsɛ a wontumi ndua wɔ baabi bebree baabi kakra bi na wotumi edua na nkura na saa brɛ no na edi ntintimma ɛyɛ kuro bi te sɛ Taif, Mecca, Medina saa nkuro wei no mu no ɛna na edi ntintimma fi sɛ ɛhɔ na edwadie no ne mpɔmpɔnso no egyina ti wɔn kɔfɔ wɔn nneɛma ɛwɔ Syria nom ne ade ba ɛhɔ na wɔn ba bɛdi dwa nti these cities were very important in their lives. Abakɔsɛm ame ehu sɛ wɔn ni any organized form of government sɛdeɛ anka nei yɛwɔ ɔmanpanin ebia na bɛdi akyire yɛwɔ prime minister yɛwɔ leaders assemblyman ne ade wɔn na wɔn ni bi ɛte sɛ tete Bible deɛ na abusua biara na panin bi ada ano nti abusua no ba no dafoɔ no wɔn kasa mu yɛfrɛ no sheikh kyerɛ sɛ elder ɔpanin na ɔno da abusua no ano nti saa na wɔn life tie nti na obiara ne n'abusua na mmom sɛ wobɔ wo ho asɛm na abɛtaataa ma abusuafoɔ deɛ a ɛne yɛbɛtɔ wo so werɛ ntɔkwa nso deɛ na no deɛ no menim sɛ deɛ mɛsi akyerɛ mu ɛyɛ common wode ba yɛde bɛhyia wo sɛ fakyɛ paa deɛ ebi ni hɔ saa deɛ ɔmu nim ayɛ vengeance wɔka me a mɛka wo nti na ɛno nso ɛyɛ su a na ɛwɔ hɔ yɛhwɛ ɛberɛ a na Arabia ɛwɔ hɔ ansa na ɔbɛwo wɔ nkɔmhyɛni Muhammad ama nkramosom aba nti mesra wo nkɔmɔ no men confuse no deɛ meka no memfa mɛhyɛ mu sɛsi a yɛhwɛ saa berɛ no sɛ duru sɛ yɛbɛ apply sɛsi a yɛbɛ apply bɛhyɛ no nso sɛ yɛhwɛ Jahiliya, the period of ignorance according to Islamic scholars of Saudi Arabia or the Arabian Peninsula. Nti yɛkɔ yɛnim no yɛhwɛ ɔmo asetena mu ɛnam sɛ ɔmo ni pani bia sɛ aban mu pani ne ade nti no abusua no pani na ɔda abusua no ano no ɛna edi ɔmo anim. Important province ana ɛwɔ Arabia a ɔmo ankasa history ɛka ho asɛm ɛyɛ Hijaz because ɛno no occupy the strip of Arabia to the east of the Red Sea and containing the popular cities of Mecca and Medina. Inti na Mecca kyerɛ sɛ ɔmo nkura na di ntintima paa no ɛyɛ Mecca, Medina. Inti ɛnya nwanwa sɛ wobɛfa ɔmo nwoma bebree no yɛbɛka Mecca ne aka Medina. And in current state Mecca kurom wɔ no wonya kramoni a wontimi nwura hɔ yɛma kwan ma nwura hɔ ɔmo ma kwan kora ma yomhyɛn enu Mecca kurom hɔ nti wɔn mo ɔmo kɔ hɔ ɛkɔyɛ wɔn religious rights no wobɛsi kuro baako ɛbɛn Mecca yɛfrɛ hɔ Jeddah nti usi Jeddah na wafa train anaasɛ bus na drive would wura the city of Mecca nti yɛka sɛ yɛkyew ɛwɔ Mecca na wonyɛ kramoni a ɛne mintimi nka deɛ bɛto nti wowɔ akɔnɔ bi ana wowɔ pɛ bi sɛ daakye wobɛkɔ Mecca ɛne deɛ wɔ mu na maka akyerɛ wɔ no nti Mecca no yɛ very important ɔmo wɔ kuro nso a mebɔ odin a yɛfrɛ no Taif mepɛ sɛ wohyɛ saa nkuro no nso because mɛ abɛka ho asɛm sɛdeɛ madi kan aka no saa area no Taif ɛne Medina mpom hɔ no na ɛhɔ deɛ ɔmo tumi edua kakra nti aduaba wei a yɛtɔn na abɔnten a mepɛ paa date ɛwɔ very good health benefits nti mewe paa ɛno akora mewe bia ɛkama ɛyɛ frɛmfrɛm bi saa wɔn a wɔwɔ mpomudin mu nimdeɛ no kyerɛ sɛ naba no koraa no sɛ woyam ɛma ne fie na sɛ wode dane uti anapa bia wanya warm water bi na watwa atre baako bi agum no wanom a ɛbɛboa paa wowɔ pressure ɛtew pressure so ɛne ade nti no ɛyɛ aduaba a na ɛyɛ common ɛwɔ Medina mpom hɔ nti ɛyɛ aduaba a ɔmo trade even in modern times ɛyɛ one of their sources of income nti saa na ɔmo abrabɔ ɛteɛ yɛba bɛhwɛ ɔmo nyamesom ana ɔmo som system ɔmo yɛ nkurɔfoɔ bi a na ɔmo gye anyame ahodoɔ di nti broni bɛka sɛ ɔmo yɛ polytheist
saa brɛ no na kyɛ sɛ nyame bebree na ɛwɔ hɔ enti ɔmo ɛdan kronkron a ɔmo abakɔsɛm se ɛyɛ agya Abraham na esima a wɔn ne ba Ishmael ɛna esima a wɔn no Ismael ne Ibrahim Nabila Ibrahim and Ismael polytheist a ɔgye abosom bebree di na emom among abosom no ɔgye di sɛ baako wɔ mu a wɔso sen wɔn nyinaa enti no ɔmo group ni bi ɛwɔ saa practice no ɛwɔ ɔmo mu irrespective sɛ na ɔmo gye abosom die no ɔmo gye di sɛ among abosom no baako wɔ hɔ a wɔso therefore in the Arabic language akbar kyɛ sɛ deɛ wɔ hɔ no deɛ ɛso ɛwɔ mu no what I say enti say ring a bell so when you hear Allahu Akbar nti ɛno na ma sometimes utie wɔn a wɔne nkramofo enya nkitahudie ana debate a wɔn ta aka sɛ Allah no kora nya nyame din ɛyɛ abosom din what I say that's where the concept is coming from because no mumu bi yɛ henotheist ɔmo gye abosom di but ɔmo gye deɛ ɔso pa wɔ ɔmo mu so it is believed here say possibly possibly abosom no ɔmo nyinaa yɛ Allah menje saa concept no ho akyinye because asante kasa mu yɛ ka nyame a bosom kora yɛ nyame meboa nanso asantefo yɛ kasa mu no yɛnya yɛ nyankropɔn na kyɛ sɛ you're taking all abosom out we are now referring to the supreme being the existence of supreme being and acknowledgement of supreme being memo obi nada ɛyɛ innate yɛ de wo obia o wa asase su bi o yɛ nyame abɔde a yɛ abɔ ne bia no enim sɛ tumi bi wɔ hɔ I'm telling you, even the common sense family, more try hard some be eliminated the existence of God. And then, some big bang theorists for ni nyina no. Womumu no, omu nim se nyame bi wo ho. Obi di adanse bi kire me. Wo se one ba ko tika mu no argue saa. Nti omu kwasa driver na eda. E na car ni free road. Nti e botra gata bi esi a kire. Ginginging se urade. Nti accident anyansi. Omu ani ba omu so no se na wo dede ne ba na wo yɛ den wo ka asɛm bi wo se me wo so tiam obi ase yɛte sɛ wo tiam awurade na obi a wo se nyame ni wo no na wo frɛ no so ɛyɛ innate ɛhyɛ ni mu or try so be deny but wo na dada ho nti no it is believed say ɔmo nim sɛ nyame bi wɔ hɔ but no ɔmo gye abosom di nti the concept of Allahu Akbar no nti anyame ahodo a na ɛwɔ Kaaba ni mu no emu edu omudi epie wɔ Quran nim Alat wal Uzza Manat Jibait Tagut Wad Suwa Yahuta wa Yauka wa Nasra inti ukɔ Quran chapter 53 ɛyɛ Suratul Najm Quran 53 verse 19 to 20 wase afaratumu Lata wal Uzza ومناة ثلاث الأخرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة ثلاث الأخرى Have you not seen Uzza, Lat, and the other Manat, the third one? In Quran chapter 53, verse numbered 19 to 20, they are mentioned there. The other 5, you can find them in Surah to Nuh. That is Noah, Quran chapter 71, verse 23. Wasi, wakalu la tazarunna, walilhatakumun, wala tazarunna wad, wala suwad, wala yagusa, wala yauka, wa nasara. Wasi, and they said to each other, never abandon your gods. Abandon neither wad, nor Suwa, neither Yaguta, Yauka, or Nasara. Inti sa abosom no din a feature wa Quran name to buttress the point say anen Kaaba nim no na omo wasa abosom no ewo ho. Inti omo life no na eye polytheist life. Now sa abosom miensen na baako ewo mu a omo susu se wo so pa ye friend Huba. Into ono na oye de oso na Huba no ye believe say ono na oye the rain god and it is important because omasa no na a dry land na a desert in fact omu hi obi obe intercede for them in times of rain
na miensa we nso no amamra na ewo omo ho ana kwan ye fa so esom omo nie. Lat no, he's the sun goddess or the goddess of fertility. Ono na no ye awia nyame ana nyame a oma what they say awo ana se oma nobaye efifi. Okay, into the god of fertility. Ekwan no mo fa so esom ni nie. Ne sacred track no na Taif. Nti na mka cho say hye san kro ni din. Na Taif where Mecca and Arabians gather. Okay, Taif no ebe Mecca. Nti eho e na Mecca fo ne Arabia fo no ehia to perform pilgrimage. Shahonson. And that pilgrimage activities no na circumambulation of the Kaaba was part of it. Even then. Nti omo perform pilgrimage afibia eye sacrifices emma lat. This is coming from Islamic scholars sources. Enye me na me choro ye. You got the next one Uza no so eye the sun where the Venus goddess or the morning star, and that matter the goddess of power. Nti ono so eye nyamia na ono ewotumi. Ono so ni sanctuary track no na wo Nakhla. Na eho no eye east of Mecca. Owo nuamensa. Ono ne kwan e fa so appease ne se yekum nipa na ye de asom no. Human sacrifices. Ena no oje. Enti ye kwa ye nim no ye be hunu ekwan a ofa so wo Muhammad papa. Enti eno betwe adwen asi so ewo amamre bi a Muhammad enana a na ono na at the time no a chief priest konfu penin eyeye. The third one and idin wo ha Manat. The goddess Manat no the goddess of fault and death. For that matter is the goddess of fate, shabre, destiny. Into ono determine we am from so a ono be kire de emfanye. Na wono ne de ne say na yesom no enam the black stone. I'm stressing on all these things. It's for emphasis. The emphasis is mine. I'm stressing on all these things. Maka pilgrimage, any sacrifices. Maka human sacrifices. Maka the involvement of the black stone. Even then. This is pre-Islamic tradition. Nana, it is located on the way between Mecca and Medina. Inti say nana omo abrabo ene omusu etie. Omo yankrofo bi so ana omo je awia. Ene that planet system no edi. Inti no it is believed say omo ye good astronauts. Omo timi hwe awia e predict or hwe star no no predict. Omo nam esra no so nomadies no no omo ni watch. Omo hwe awia no na omo de aka seasons and time. Inti de na omo eye no no nti omo wo 7 different temples are na other planets no omo esom omo nti in short no na just nkrofo we nkrofo bi a na omo eje anyame ahodo edi ansa na omo esom no ebeba ti yaka bibi afọ omo social life document ni kuta for the purposes of time nti no enye bibi ewo mu bia na mechanism ebi opportunity ba for Q&A I'm touching on very crucial and important elements. Ade ba ko na eka omu social life ho na eye dramatic. Eye omu oratory mastery. Ekwan omu fa so ekeka nsem fua ebomu na omu keka manage wasum na eye odedede na eye ade na omu ye ho world cup afibia. Poetry competition. Enti me keka we no nyina akira say bibian say there's nothing strange. It is a kramoni ba na so so be kan kura na akira wa iskala nuhu likaumi ya qaumi limatu udhinani wa katalamuna anni rasulullahi alaykum
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبكم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Obano kika we na achira wa me ka bibi na achira wo. What I say? Na omo ye mastery in terms of poem. Omo kika nsem gu esi ani eka e ma ne ye dedede wo wasum a na omo ye ho competition. Na family a obenwene no, wo family ne ye be anano throughout the year. Na wo atwere de na wo didi nkunim no, wo de akofam kaaba ne ho. Eye sa sacred temple na omo se Abraham sima omo no. Omo de akofam ho. Na obi ahu se wabusua no chese ye kron omo ankasa. Obi a pay homage to you. What I say? Nti enya de a ehu bia. Nti saa de no na ewo ho a na ewo omumu. Na ebra no omota ye within the sacred months. Tienye, within the sacred months. Nti yewi a ye de nsem bi besisi so amoahunu. Say bibi asesa between Jahiliya and now ye yina ye begina omo document no so e de abua. Sacred months no na eye Zulqaida, Zulhijjah and Muharramun. Arabians no ewo 12 months calendar, 12 months lunar calendar. Te said ye wo January, February, March up to December no. No omo de no omo hwe awia no. Se awia no ko summu na se epia ana omo sha ase kan. Nti omo bosum ye di kan e fra no Muharram. De to so mienu ye Safar. De to so mien se Rabiul Ula, Rabiul Sani, Jumadal Ula, Rabiul Awwal, Rabiul Sani, Jumadal Ula, Jumadal Sani, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Zulqaida, Zulhijjah. Inti Ramadan no kwa wiye ya, the first day of Shawwal is Eid al-Fitr. Inti yefriwa Shawwal, Zulqaida, Zulhijjah no ya the last month of their lunar calendar year. The 10th day of Zulhijjah is Eid al-Adha. Inti omo poetry no no omo ye ho competition no omo ye no for 3 months, but pre-Arabian season no omo se na esi Zulqaida, Zulhijjah and Muharramun. During that period no, as brutish as they were, said they na kun ne said they na yemfa bone che etie no, that period no yenkontokwa. During that period, okay, I found on the Arabian map no amayen. It is also Arabian map no so on the north side, Syria, province na Mecca and Hijaz. On say in between Hijaz you see Medina, you see Jeddah, you see Mecca. Down here you see Yemen, and then you see Abyssinia. What would that Africa? Ethiopia, no. On say from the Red Sea in the Dahano, Arabian Sea na south ano. Ninchemu hano ye the Red Sea. Red Sea and the Hono is the only land that links the Middle East, Africa and the Middle East. Into Abraham, eba Egypt no, ne maye ne nkoye ina he used the land. Jacob, ne mano ekopa aduane no, omo maye no omo nkoye ina they use that land. But Nyankopon yi Israel for every Egypt I go back no. Wa momo anyusu sa akwa no, they rather use the Red Sea. Into one baby Arabia ewo the kind of area na of finding itself need those who were involved around it. Okay. Into yantuaso na meka about the year of their competition of poetry. Edua emfa woni said the wonu obi ntem city yankontokwa. Does it ring a bell? Me see edu sa poetry era in the sacred months na you dare not. It is totally prohibited. Yankontokwa. Sa wonu obi wo fight. Mfa nsa mene dade ewo case Merchain ama Zulqaida, Zulhijjah, Muharram na twem. The first day of Safar may attack no. I know it is allowed. Inti omo atimi jitum a draw battle line no. Ye ende na enko observe the sacred months competitions no. Ye wia ye beba beto so. And indeed omo wia on beto so. But within that period ne dey untouchable. Inti sa time no na omo de eye omo competition. It's one of the critical 10. Now you're friend of the competition of Ukaz because it happens in the city of Ukaz. Omo political life medical aka ho asem. Nti yenko ye name. Economic life omo ye nomadies basically involved in trading and then carrying of wares up and down. Quickly, yemehwe the birth, parentage and childhood of Prophet Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Omo eboni din a de omo kan no se Nyankopon ni hira ne nanimonyam ne nasomdwe enka no. Aha. Enti yanhwe said ye ono so. According to Islamic historian, the man whose life you are going to study in the following pages is a very important person in history. In fact, he is the most historical of all religious personalities. Omo historians, no omo scholars, no the omo ka kire. In addition to this fact, he is the greatest mind of the sons of Arabia. When he appeared, Arabia was only a desert, but he left it in a better place to live in. At the dawn of the 7th century of the Christian era, so it means that Christianity was harder. So at the 7th century of the Christian era, in fact, between Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Isa al-Masil, said the Arabic nekano alayhi wasallam, Isa al-Masil is Jesus the Christ. Between them, no, it's approximately 570 years. 570 years. They existed in that apart. Until Jesus by ewie na juma eko Nyankopon nchen nsa nifa so, which is acknowledged in the Quran. Quran ni gidi say Yesu wa Nyankopon nchen. 570 years echi ansana Muhammad eba. Until the 7th century of the Christian era, in the streets of Mecca, a young thoughtful man was born. Until way is about Muhammad. Na bako sama meka say yenhwe ni ye ni. Muhammad and anani friend Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Inti Abdul Muttalib na abako sam kire sana ongo. Na enam sana awo eye neoma na ye de access obi kese ni prestige ntino. Na ohwe a the society be kan kire ne nanim onyam a obelusu no na ontimi mbe ni titru ne se ono na oye the Quraysh family no head. And that family was one of the most important family in that era, the Quraysh family. Omunana, omuye the custodian of all the gods, and then the sacred temple, the Kaaba. Into what no na uniba, you can imagine. Into he conferred with the gods. Ena osha omo bose, omo de omo manema, na so nyama or the bano baako ebeba be bo afore ama womo. Ntina medi kan bobo the early gods no. Lat, Uza, Manat, na me kan ho asama kira o. It means say no omobo nipa afore human sacrifice. No moye. Ma de ne emfa omo nya hwe. Yeso oba so ni mfa so in pre-Islamic Arabia. We ntimi mfa nko wo. Nti ebi no na omo wo akwala a oye oba akwala mono a they strangle the baby to death. Ebinum so tutu amana esia akwala no alive. Ntina me ka cho so omo scholars ne say wo ka no fia bia na who underrate what existed. Na a nasty society. Excuse my language. No society no enye. Inti papa no kwaye saa boshe no. Nyankopon ye na dom ema ni nyankwala maku edu. Inti onya Abu Talib, onya Abbas, Hamza, Abu Lahab, and Abdullah. Abdullah happens to be the youngest. And interestingly, ono so na ho ofe. Inti na nani je no ho. Ana bra so ye na ode ne kwa obosum nanim. Se me mani nie de na ope tusu no tusu Abdullah. Papa ni muni a ode kum na ti kwa pai. Ada no mo a omo anim se me no wamfa. Fresh one no na akwa akofa. Se me na me ho tan. Nti ka wonyu so me. Nti papa no de ne ba no kwa SBM se anka omo nya ho bibi. Ana omo abosomfo no no omo no ka che omo se okay. In the absence of human blood no, ana omo je yoma. Nti onfa yoma nko no ofa yoma du. Okwa ye na still abosom no chusu Abdullah. And o increase the number of yoma still until say yoma number no edu 100. And what me raise yoma 100 and I just say oho oden bibi wo ho because now it was one of the valuable assets. And papa ni raise here until at the end no ye je yoma 100 ni tumu at the expense of Abdullah. And eja Abdullah. Until Abdullah no and obey the father of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Muhammad ya wo no Mecca said the Mecca no 570 omo de ya omo mpese obeka AD ano domini no omo mpe nti wonu omo sua ade a omo pese obeka either C BC before common era, that is the era can BC no, and C
common era. For the purposes of addition, me mpre me ho kra me hia me ka see. Now we are on the same page. Ne yesua de ko. Me nka sa wonye, me condemn me ne wonko me wa abotrema. Me pese ye reason well either in the Bible or in the Quran. Now one kasa will make a decision for yourself. Commission be a catch say we should not be deceived because we were told back then say the first say ya wo kramoni nuntino automatically it appears say Aljana is waiting for you. Aljana ne the concept is ayenye now there's grades in Aljana levels wom enya pe intino the struggle now where Islam says here is to attain the ultimate, which is Jannatul Firdaus. The common person cry elder wa and cannot hear Jannatul Firdaus, the common person no one more brebia one away boy Jannatul Firdaus no nyoma ya available minka binchro bra paganity unyanka opewa ho ya be ma 70 girls ever virgin. Quran no describe say sebi omumpokua entin wuda den kama muso obi boni tinko ho o Jannatul Firdaus wa nti enya say ya wo kramoni nti no wagiwe atum. You must peruse and interrogate the documents and the Quran and see say they are omokanete sa nti hadith Bukhari say wulida bi makkata amal fil laylatul ithnain 12 min shahr rabiul awwal بعد وفاة أبوه عبد الله بن عبد المطلب بستة أشهر. وسي يوون ومكة in the era of the elephants or in the war of the elephants. The war of the elephants, no, a man supposedly a Christian. He was an emperor or a king from Abyssinia, modern day Ethiopia. A friend of Abraha. Listen, Abraha, not Abraham. Now, Agyei war against the Kaaba and the Meccans simply because omo de abosom ahye Kaaba nim into okoso ono omo kwa akokon. The variation of sources to what happened, but ebisi he was struck with plague, chicken pox ebo wone ne army no into omo anye successful. Into na owo asono ewo ne army nim for the first time ewiase hu nipa okokon a wote asono so. Into Osun in Arabic is called fil. Enti Iwo Quran nim say Quran 108 thereabout. I'll refer me we are mehwe na maka achiro Suratul Fil. Ti semrebu ti say na Ghana ha for the politics that don't associate with the people of the elephant. Do you remember what I did to them? It's in Suratul Fil. Say so Muslims should not associate with a particular political party. Where they betray mu. But me the reference achiro say sa ohene no ekon no na esono ewom nti no omo frɛ no the war of the elephant or the era of the elephant. Muslim scholars and historians are saying that was the era that Muhammad was born during that war. Papa na anya successful because version bi say yare kan no ene na soldiers no osan bae ena nkramofo version say nyankopɔ soma abubura na omukuta mmoba ya to no te sepa no hyehyehye abuburo ni gyae to omo apampamu a na amema for omo apampamu abeto form. So that is what is in Suratul Fil. Okay, but the variation of my concentration here no, but me hu era na wo Muhammad no during that period. Na ye be wo no na ne papa awu 6 months earlier. It means maame no conceive no na 3 months and Abdullah ewuye. Nti ye wo no na ne papa ni ho. Nti asantimu a anka Muhammad wo ye antobam wa metu naja. Ye wo no so 6 years later and ne maame Amina ewuye. Nti wo de abofra no koma ne nana Abdul Muttalib. Nti Abdul Muttalib nso so akola animu no 2 years later and owuye. Nti by 8 years walusu papa lusu maame lusu ne nana we very influential in the society. Nti okoka ne wofa Abdul Talib ensa. Muslim tradition as said clearly say Muhammad papa nkasa went me anje Muhammad sumna endi and odi wuye because in any case wa meto ne papa ne maame Amina enti me anje osumna endi because that time na ne nkom hyesem no enhya ase ne nana Abdul Muttalib enti me anye ani because na ne nkom hyesem no enta ase
ne uncle Abdul Talib otete no ama ni nyini ye no a ne nkom hyemsem ehya ase wɔ nanim so a wangyina ani nti wɔn tete Muhammad ankasa kra no they never became Muslims. This is the history about the birth, parentage, and childhood. Ne wafa Abdul Talib no obi odidwa no kɔ Syria ne sa Middle East nkuro na aka no Jewfo asase so no kɔ hɔ. Nti edumre bi na ababa bi efra na Khadija na ɔno so dwadini yeso opo obi ni na yɛ adwuma na obi introduce Muhammad man nti Muhammad kɔgye ne yɛ adwuma na wɔgye nadwatonde no de kɔ kwan so ebre no bebu akonta be Khadija so ohun sɛ Muhammad yɛ nokwafo nti ɔyɛ sɛ n'ani gye no ho so bɛware no. At the time Khadija was 40 years, Muhammad was approximately 25 years. Ti ne wɔfa Abdul Talib gyina mu ɛma Khadija ne Muhammad ɛware. Na Khadija no so was sika very influential, ɔno so free influential family mu ɛna. But Islamic scholars ka kyerɛ sɛ na Muhammad yɛ obi a de obeto yɛ na n'ani nye ho nti no ɔpanyankopɔ akyira kwan nti no meditate da bia nti one day ɔkɔ mepo no so in a cave called the cave Hira nti ɛhɔ and according to him once again in a sacred month this time round Ramadan and Agyei Gabriel appeared to him. Agyei Gabriel ba ya ikra the Agyei Gabriel catch and say ikra nti nkramofo say first letter or word of the Quran is what ikra sana Agyei Gabriel be catch no Muhammad is wa yeso anko school onima kenkan ni ma twere into o catch the bofo no say mankind there, and we are referring to Quran chapter 96 Surah Al-Alaq, that is the bleached cloth or the cloth Surah Al-Alaq nkramofo do na pese omo frɛ no ikra Surah Al-Ikra. So ka ikra o ka alako Quran chapter 96 one sam neka nti o ka say ikra o say menkan de minima kenkan minima twro mede ma kenkan ena Agyei Gabriel so ne kontie ne ye. It is in the hadith ena Agyei Gabriel so ne kon o so wo mia na kosi sa fe de wo gye ne ho anyi na nani atutu agu ne nsam a owu ani ena Gabriel jai no ena o say ikra o say minima kenkan minima twro menkan de na o san yire no. Now, why Gabriel you can imagine, because sa abode form fian ya omo nam kromu a omo de 3 days edi go be peja na de kura so wo fro so fa form bra na ho wo so. We are talking about Agyei Gabriel. Why you obi minim? You can see Muhammad ahunyehi okomu na ese otena se. Second time na ni tutu gu ni nsam ena ogya no ena o sa tam ni biem ikra. Third time nti ogya no ka sa menkan de na o se bismi Rabbika lazi khalaqa. Read, in the name of your God who created. Khalaqal insana min alaq. Who created man from blood of cloth. To was who sana fe ehu abono. To dwane ba fie na obeka kire Khadija se fantoma kata me ho. Na Khadija hu ya no so kɔbɔ ne anka amane. Ne anka tre ya onya hu Muhammad was anyway prophets ne professorial conferment na aba. Inti oda dem wa na abofo no san ba ya ayuhal mudassir wa wouldn't to kata ho kum fa anzal rise and go and warn inti no ne call to the prophets and oni inti say na esiye inti Quran chapter 96 verse 1 and 2 obehu eno ewo ho inti ne uncle ba ko ne busuani ba ko aye ko bo na mane wote ye no say wo sa wo say nyankopon honhoma ba wo so no menkan nti saa kwa no so no Quran nim de oka kire Muhammad na hye no de Quran nim nyame adom no so yadome ne bi e wo Quran nim na obi prophecy aba na wo be keka nsem we ya kire no to no so yadome ne wo Quran nim yade asam ni na eba we in conclusion ya hwede esua ni na from the above history sourced from eminent Islamic scholars. There is absolutely nothing new with respect to the Islam as a religion. Me who be before phobia, meaning so what follow because se eba de come make akoye eye the tradition na. Eno na na de abosumi ye. Honestly speaking, me who be before phobia, ena na de abosumi ye nti se na ye rituals for abosom dia. Just like ayana within Christdom no, you compete and argue about activities of Christmas. So what has changed? Is it because changing a name
Because circumambulation of the Kaaba existed. The kissing of the black stone as part of that ritual, we've talked about it. And honestly speaking, this is from credible source by Islamic scholars. Say sacred month because azumi obi bo asum crowd the facha no be we azumi a no akotoa so. It is there. The poetry form of reading the Quran. Because that is the life. And interestingly, those who can stitch words together and create a poem, we were told, say, they were uneducated. Alarmed, no? We are told, say, they are illiterates. They cannot read and write. Yet, in their history, they can compose a poem, rattle it at a competition for a winner to emerge. In Sri Lanka, about anything that. Until some person would think, always don't take your eye from the era that existed before the religion. Yet was no. I say, utimi hu nneoma bebree ne rituals bebree na ewo esoma hodo bi no mu a omo no omunya nkitahudie. The hour of prayer, Jew for the first hour, the third hour, the sixth hour of prayer. Na Jew for ya dada. He knew Bible mu bebree. What has changed? The Jews were among them. In fact, they were their educators. Prior to Muhammad becoming a prophet, he was a trader, Shannon Song. Mesene Wafa, Abdul Talibi, Edini Chini, Middle East, as a trader. And then often visited Syria, Abyssinia, that is modern day Ethiopia, and other parts of the Middle East. Other forms of religion, like the Jewish religion, the Christian religion, and the Sabian religion existed. Now, one striking thing. These people called Sabian, it's believed that they had a book called the Book of Set. And among their religious practice, they have 7 fixed time for worship, during which they bow down and prostrate. They do that time now. 7 times within the day. Interestingly, this fixed 7 time, 5 of it correspond with the current Muslim times. Interestingly, Menka say, I'm just curious. I want to examine it properly. These Sabian people also have a tradition of fasting for 30 days from dawn to dusk. Almost sorry, Didi. Na omo breki enwumre eso kan ho na omo wia omo ende no with a feast called Fitr at the end of the month period, 30 days month period, no, of their Sabian people were doing it. I'm just curious. Eid al-Fitr also ending a 30-day fasting. Inti minim de se bibi ni wo ha. Many aspects of Islam are so close to the religion of the Sabian that the Banu Jahadima, clan of Taif and Mecca, said, or they announced when they were converted to Islam and cried out that we have become Sabians. Abraham Muhammad ejani free Mecca called Medina. Na oko establish ya onya strong army. Were engaging in 3 strong battles. Jabal Badr, Jabal Uhud. Onya victory, olusu bako, the 3rd one, were outwitting Meccans, no. We and Gada, the army, and march straight to Mecca. Omuhu army and were raising Omusuroi. And on one say, mo try, I'll finish you. It is in their history. And on one try. 4 months later, I was a month from Abosum 70 in Amra. Or Gini na no more 2 weeks ultimatum. Either you become a Muslim or you leave the territory. So Islam is from the native word ISM, which means surrender. Until that is what was forced on the Meccans, surrender. Until when they were made to surrender and become Muslims, the Jadima clan cried out, we have simply become Sabians. In Sri Lanka, nani monyam koso enkame.
entena ye so o ma enimdie no mie ya adwen mu na yentimi nyina ma nokore no dan kwa ma opie na animonyam mu a wokokopa nam so me kokopa na wasemesem ya akwapa wo so ya akwapa wo ya afna pa nokwafo bra me nifa so amen. Yada yenua panyin George Agyei ase papa Alense Muhammad ware ma 12 eno kresa okay ti ma 12 na yira ba kwa no so apa no 9 years na oware no ebra so se ebeje questions nti se bibi kire wa adwen bibi wo ho a wo pe enchiremu ewo nia odikan edi amaye ya ekwan eda ho obetimi abani mu hasisi na wabebusa asem na enchichimu ho ye di amawo so wo question mbacho bra macho betimi abeka ho so wo question obetimi abeka Agyei nyame nhyira wo papa ye that's it wo di ba wi no kan asem mi wo se entokwa no ne kuno waji ada se obaje obosman ase oba be ye musem na asem se anse waji obosman na wo hye obosman na ase na wo ye ndey okay that's obeyi one majo fufuro bi oho nanke de aka okay acho sofo ye dance na o ka se Quran na omusua de sai enwom no ona wanko school ena etimi esua na wode to nwom na mebisa se obi a wanko school de oye dan kan na ote ase na se otimi trompo na odi sai nwom asem bisa yo edikan ye beda yenuanum panifo ase bebre me pa cho me question is wa ma yahu before say Muhammad beba na enkremosum beba no na omuwo esum bia na ewo ha na se wo mamamre ne na bi omu ye ana enei so no ye sua ahu se de omu ye ni nei no se enkremosum no ensisanye bia emai se ohwe the silent years in Christianity yehu se enyema bi a wo Jewsum no na omuye no ebi wo ho a Christianity ehya ase no ye da so ye enti se me de toto ho a doesn't mean say na se minim how amesi aka ne de but se ye kogina so eka se enyema bi a na nkramo amamra na ade a ne ho dada no ne nei nkramofo no enti no omosom no ensembisa wo ho ne so ya behwe niema Jewsum na ewo mu enei yeso yeda so ye na say ne yebeka no okay yeah that's pa ti bacho fala so ni ana wa Manasseh your friend Daniel Mensa me pese mi hunu say enkremosom ene Agya Abraham mobleso ewo anyankoye ana that say our question into yenjene de no na okay yeah da ocheche ni nasi na ahai otumrika jami kakra nanso kakra ma hro no ha me bisasa eno ano no a Abulai eye Muhammad papa na onana ho kakra no asa otumrika jami pacho ai me pese me hunu se wo mu language no mu se wo kai Quran no a na se enwum tu bi sa so mu Quran wo kan ase wo tun sa na wo ye wo language wo kromu ana se Quran no kwa na de sa voice no en e kan na tembia mu si wo mosque no a ya na awia isi soro symbol of sun why sun na de media ni address kakra
Allah akubad no kase big gods over the rest of other gods. Na Muhammad Gabriel no o man bi odifo a osman se onko kunkum abosum no se sarande de a obeja wan sarande se obefa obese obosum nyina na sa Gabriel no a ono osman no a oye big god of over all gods no a oni Allah no Allah no a big god over all gods no a Gabriel man say onko say abosum no na Bible krakan o say obi a ne ho odin si no wo no ti se umia ho ansa na wa anye strong na say o ma bi ne ho di asi a intimi nyina ana say ha fie oni ne ho di asi no say fie ni intimi nyina na bosum no a ono ye god of gods no esa asman say onko destroy gods no na hono no menti ase papa ya fadi twatwo so for yada se o adusua oni esua na masem bisa ene se ye tatete se Ishmael oye anase anase nebusua anase nasefo ye nkremofo ti pese me hunu se Ishmael oye kremuni ana twaka be ne da woni nkremofo asentem so masem bisa no. Okay, ye oyi anu wi anade aka ne Agyei aka, so we take the second set soon. Tianom na short. Yo, as we say di kan say Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam oje sa abosom no say mo fa mo abosom ne mra no oye ne den omo abakosam kire say ohye no esai omo temples no if you say ono ankasa no ni nipadua no na sa abosom bebrebe no na ene na adwen di asie nti na o meditate time ka say tie history ni ye I say onya comfortable with system na obeto ye no nti no he was looking for something better. And then possibly he had contact with people who has a certain religion. Na eno no ye more sound than the obeto ne nananoma. No na busua na di anymore. Nti possibly sound religion na bi na no pese o practice. Nti abosom no ohye no ese wo mo temple no omo records wo ho e kire sa se osey abosom no ehye. Number 2 o say ekwan a omofa so ekan Quran no. Okay, ye hwe abakosem ni mu a ye so omo ansua nwoma nti na me so me bisa question na obisa na me so me bisa ya eya adesua si epiama omo a se mo se mo ansua nwoma enso na mo competition in the sacred months of Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram na mo ye mo chro poems recite nti obi a woni ma twere ni ma kenkan de oye den chro poem recite. It means there's something there you are hiding from us. Because it's incoherent and inconsistent. But I am no person we are quick case Quran ne de Nyankopon na de ma Nyankopon na tumi nyina wo no obetimi ade nanimonyam na ne home adraw ama waye meji tumi ma me any problem. We are talking about people who didn't receive the Quran before Muhammad. They were doing that. And that is the society Muhammad was born into. Into say Muhammad de Quran na wo kan say on de one go school ntino Nyankopon home a me no ya adwen. You see, in philosophy, our language be a yeka. You see, so argument be stronger. You test the consistency and coherency of it. Test that be a consistent, na coherent. Na emaye harmonious conclusion. The moment that this ingredient is away from your logic, it means logic no. Yajitu mwenye. Inti na debi ameka say me no say me no usua de a irrespective of whatever faith you belong to, because I've come across a lot of faiths. Masoma hodo bebre including inkramo nti mihia wa faith na mpese me de the litmus test standard nti wo de na na logic na se me de ba na sa anyina na mamu ahu se no ne wa akohwe na be yi ano kire me nti before then no, they were able to do that, but history na me ahu say they were society a na omunima train mark and command go school
So then no mutimi yes our competition no. The next question so I say tradition said there will be. I mean there's a while can say Jew for esom. You mentioned esom. It means a Jew for no, they were instructed by a deity, the supreme deity. Nkramofo ji tum ntina akora na mention say Jew for som no. Nti nkramofo na nkasa ji Jew for esom no atom. And in fact, it is in the Quran. We hear ayina mediama na Surah to Baqarah, Quran chapter 2 verse 62. We mentioned the Jews, the Christians and the Sabians. So I say he had contact with them. So when woman nya contact with them, I then omo Quran nim, omo pede wo ho. It means senyo ono Quran when nya contact Nyankopon no soma no acknowledge them. What I say? Nti we no de Nyankopon na instruct the silence age no ye de no ma bia frefrem na Nyankopon aba na oyi de frefrem no na wo kire esumtro do ebedu ne nchen. But in the history we read, they were people without guidance. No muni penny bia in terms of political structure, in terms of societal polity. Omu ni penny bia ko guide omu, let alone a divine guidance. Inti omu de no a yehu similarity ewo Islam no. It raises more eyebrow. It is the reason we must probe it. It's the reason we must question them. Because I may practice it Judeana na jatum, and it's something that God has talked about. But what do you know? Why would say guidance be any? Now their guidance limit there. I feel they say they are so that is where the question mark is coming from. I feel question that was also number 5. Was say Abdullah ye Muhammad papa. Ne nana ye Abdul Muttalib or Abdul Muttalib. Abdul Muttalib no ene wo Abdullah. Na kwan of us wo ne man na meka se no onyaba. Nti oko suma mfre. Ena suma no ema ne ba. Ena oso ode nkwala na ba ko bebo afore. Na okwa na suma no so pe Abdullah. Na ma enu nti okokum ye fanse yoma wa ha. Ode sesa Abdullah ti. Nti Abdullah eye Muhammad papa. Na mom Abdul Muttalib ena ye Muhammad enana. Ena Muslims read kwa mufa so kan Quran no. Yan kan Arabic sa Arabic ye normal to say kasa bia. Quran ne pen ye reciting say obi so omo say Nyankopon na de ma Muhammad to be read in that format. And I'm seeing any problem. Be competition bi wo ho na monkrofo ne ye bi dada. Muhammad was born among them. O kan Bible a ye say Yesu asenu asa no beja ne humi mu kasa be no kan. Eli eli lema sabachthani. Do you know what language is there? Aramaic or Aramaic. Christ was not part of them. What are saying? Physically, he was not part of them at Babylon. Acadia for kasa no mukosu no ni hobi. But okan kasa ni bi. Does it ring a bell? Association with them. Or to me, so be all languages. But oba oni Jew for net Jew for no free nkwaso mu ba no. By the time of the second deportation, no mukuta 2 languages, Hebrew and Aramaic. Into say Christ can be here because Christ no more na eden e wo ho. Ti say Muhammad nso recite poem ni bia. Omo recite poem na na wo no. Does it conform? Into a questions are say mom ye true adam. Said the mo kan ye hu say bibia ehu bia. Competition how many months? 3 solid months. 90 clear days competition, of which a winner emerges. That winner is honored throughout the year. Do you think it's a small World Cup? That is it. Arabic is almost kind of normal, but with respect to abosomono, said the omokano Allahu Akbar. Na here abosoma na wo ho, na omususu se nyame bi wo ho no so seme abosomono. Nti no mu use the word Allahu Akbar. But Gabriel there, to them, Gabriel is an angel. Nti omo 6 bases of faith, or 6 pillars of faith. And no more 5 pillars of the religion. Among the 6 pillars of the faith, no, belief in angels is part of it. Into amoje obofour edi. Into wasi Gabriel ne de Nyankopon mom na soma Gabriel no say omra wono Muhammad nchen eme instruct no na onye wono Nyankopon apede. But o kan wo mo history records so a wasi eduru sala na nko an so de Sala no de Nyankopon ma Gabriel be fa Muhammad free asase so edne ko soro anaju da sumo di soro akone aba de ho addition na nya ni nyina nie da more ye serialize
se yebeye ne biebie ni ekwa mo fa so nya akora ni na ye ho adesua ho yes me ami fie kura no me ko back kura na me no mo kasa sesi a nti sesi ya bra me se me ba mo ne me nsua de biem but wo mo pese o mo sua me no mo gusu sua because me don't fa the 7 traditions of the Quran, the ahruf and the karat. You will be amazed. Quran na ye kan wasem no ne kwan ofa o mo fa so nya no the 7 traditions ene Nyankopo to meeting Kramofo Kukudam Penifo scholars or Matron Woman Bebre, academic Christianity. As take aside, they are also raising questions about the traditions of the recitation of the Quran. It has 7 different traditions. We call it the ahruf of the karat. Inti addition de bebre ho, and that ye wa no ma bi anim amount, na ye bie wa dwen mu e wo no ma bi ho. Aha, mama last question no what say. The relationship between Ishmael and then Muslims. Yeah. Almost say Abraham, Abraham. They also claim lineage to Abraham. Of course, Abraham, so there's no doubt. But Abraham, Isaac and Ishmael, no, lineage is towards Ishmael. So historically, most of the Muslims or the Muslim bloodline is through Ishmael. And historically, it is so. And they associate with Ishmael. Even in the sacrifice of Abraham, instead of Isaac, the Quran says it is Ishmael rather. Yeah, and kayeko sacrifice no. Nti me pacho say obi de bibi kamu ana manya no ye a. Aha, the crescent enye awia no eye bosome no. Aha. I say de mekan no, omo ye lunar calendar people. Nti no the adoption of the sign ye person na ye be condition bebre abom. The reason why I'm catch us, microphobia addition, no, or planets, no, sun and the stars. It also add even to the question as a bisomo. They associate with the plants, the planets, the stars, and the sun. What temples for them in those era. Kremosomba and also sir a womb. Today be a santo a frimu. And this anka answer. And I dabe. Any day you to say cremoni. And that was sorrow. Omo abasiemu ina da bia na omo hwehwe wiem nti sana omo etie but they see what you know so na the crescent of the moon no epie fofra. All right. Okay. My many 3 questions and come am say that pigeon in such a last question. Yeah, the relationship between Judaism and Islam. Yes, of course. Ntina ya me say omo nya contact. Nti no ma bebre o ha. In fact, this is my own words. Quote me. I see Islam as deviated form of Judaism. I see Islam as deviated Judaism or extreme Judaism. Said the Judaism etritim ma. And indeed, see about studies about Quran now. About 40% of the Quran coincide with the Old Testament. The stories of the prophets of the Old Testament ran in tandem with the Quran with some variations, at times interchanging of names and places. Inti omuno munya contact. Yeah. Yeah. After a Janom pencil, yeah. Yeah. Nyankopon Emma uyi Isaac free or show after the Muchiana so. Ekofa Ujano. In Kremofo so chayan say. Idu wanafe afe feast na omudu dwan kobo afode te said Abraham eyo ye no enu ntra mi bisa say enu no wo twaka bi ana am say answer na masa consistently ma repeat say enu no wo twaka na even from Abraham no say ensi wo ha Judaism start ye no yenim say na afe na wie ye no the chief priest Lewis of Opon no na ye de oman no obi aba bonepata e de na abo ade ba oba okuta moamienu o de ba ko be pata ni tiri so e wo wudin mu ene oman ni din mu na o de ba ko apata ama wankasa
Nti ade a na yɛ continuous enim sɛ agya no apɛn so ɔsom no mpɔmpɔn so ne ɔhye afɔre. We saw it right between Cain and Abel. Nti saa de na saa afɔre bo we nyina na Nyankopɔn nam yɛ na Awurade Yesu Kristo so abɔ no prɛko pɛ enhia sɛ repeatedly ɛnna me yɛ bɔne nti mpɛ sɛ mesrɛ bɔne fa kyakye sɛ mekɔpɛ abuburu ana oguantea na me ba beku no. In fact, even in what do you say, homedadie no ɔmo rest fie wie na ɛdɔn no atwa mu a they gather in the tent ɔmo kum oguantea a wɔde afia dem die ni ho de ɛfa ɛnwo ayɛ ɔhye afɔre ama Awurade. Nti consistently from agyanam pɛn so to adifo no pɛn so na yɛ Judaism no ɔhye afɔre was prevalent. Ɛno so na Nyankopɔn na ɔgye to mu saa abrɛ no, but ɛno na ɔde yɛ na Awurade Yesu Kristo asi hɔ. Nti Awurade Yesu Kristo adwuma ɔbɛyɛ ane sɛ oyi saa veil na ɛma da bia ɛsɛ wosra bɔne fakyɛ no yɛ den wofa saa mmoa mogya so sra bɔne fakyɛ no yɛ den ɛfiri hɔ na wonya opportunity na wo associate with Awurade Yesu Kristo a wopagya wo nsa na wosra a Awurade ahwɛ the ransom sacrifice no na ɔde saa bɔne no akyɛw without you having to go and slaughter an animal. Nhyira nka ɔbɔ ade ne din daa. Yes. That's why I say the genesis of the language. Actually, say omo no before then omo abosom, but they have one who is akbar, which is great or big. Into no subsequently Allahu Akbar means gods are there, but there's one that is what greater than all of them. Yeah. Yes. My name is Joseph Fore Senior. I'm one of the elders of the Ofurum Church of Christ. Unfortunately, I don't speak the tree, but I believe the lesson that you are presenting is so interesting. I want to ask a question on when you were making the presentation, you talk about the period, the elephant, the era or period of the elephant, and you said that it was during that time that Muhammad was born. Please throw light on that a little bit. Yes, I made mention of the era that Muhammad was born. And then when he goes to Bukhari Hadith, he said he was born during the era of the elephant. And I'm saying that era of elephant, an event happened. There's this emperor or king from Abyssinia, modern day Ethiopia, who was furious with how the Meccans or the people of Mecca were treating the temple, Kaaba. They frotted it with gauze. So he was going to clear away the gauze from there. On his way to Mecca, one tradition says that he had disease outbreak with his army. So he backed off from the conquest. But the Muslim tradition is saying that God divinely intervened. So the man could not succeed. But the scholars are saying that it was during that period of that war that Muhammad was born. And you can find it in Quran. Let me refer and then I'll let you know. And it's Surah Al-Fil. It's in one of the Quran. About traditions are now war before Muslims, any the normal year. Sisebia me cho bi no kase. Sa anyoma wa me hu ni nyina no. Enye no kwanete but ebi omo were different traditions are na before Muhammad normal year. Eno say na mekana na say na etie. Nse me clear. You see, and the one me hu traditions are now before Muhammad. But ebia obi nso betima ka say there are more to it. Okay, doors, but the ene and the ene seno and wa me hu no. Na mpesi mi hu se sanete and afoforo bi wo ho a enen ka Muslims asom no ho. That's the purpose of the study is say ye pese ye hwe nyoma a omo claim so much say eye exceptional e won kramosom mu ebi ni say omo ka salat because the 5 pillars of Islam no I mention anta shahadu an la ilaha illallah, to believe in only one God, monotheism. Who believe in Allah and then the prophets. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah and the prophet are one. 2, watukimu salat,
then you perform your 5 daily prayers. What to ut zakat, then you give alms. Okay? Yes, in their tradition, no, alms giving was there. Neck can slide no na dorsum. So I take it away. In fact, when it comes to alms giving and hospitality, it's one of the credit of pre-Islamic Arabia. Yeah, what traditions be prayer. Obi shia obi. Some me watch me ko baby. Was me nefi me yoma na ohwe fako. Me nko amieru faka honko. So it's not anything new. What I say? Inti wasomu Ramadan and then you fast. Fasting no so ya chira wona bose. What to hajjul bait in istatanta alayka. Then you visit once in your lifetime the sacred temple and then sacred town Mecca. Inti sa 5 pillars ni na and ye dealing and that is Islam. It is a before na enya cardinal. So our focus is on the cardinal ones. Of course, like the traditions of Muhammad. In the Quran, there's not a single miracle that Muhammad performed. Not in the Quran. From Surah to Fatiha, which is Quran chapter 1, to the last Surah, Quran chapter 114. There's not a single. Surah to fill is Quran chapter 105. The one that talks about the era of the elephant or is Quran chapter 105. Inti Muhammad anye miracle ba kokra, but the miracles omo kan ho asemi you find them in hadith. Okay, and I mean you question you say hadith no Quran, the first of it was seen some 300 years after Muhammad. And also ho adesua ho. Inti 5 pillars no and ye gina so your presentation. Yo, church ni da sipi. Efre me Moses Bedu, so was so. Me question is say you can't kremosuma. Ne omo kan say e asundwe. Ne hwe asumra hyase say ya Muhammad de call afiri Medina de call Mecca no. Ode ntokọ ne koy. Enu nti eye den say Christopher ne omo ye bibisa. Saa dweno a wo mu no. Enu nti yentimi ne omo nsua de nkọ akiri. Esan say wo de asem papa ebre obi ma wasan firi abi ebo a enya ntokọ na ode no ko. Aha. Nti na asumdwe a say ye no eni de. You say a question a chat to any. Omaka sa obi sa omo say ansalamun alaikum lam yadkhuluha wa hum wadha. Say enya bibia o asumdwe na ode ebre yen. You get it. But omo asumdwe so yi na say de wo kan. But omo tradition say Muhammad de som ne bae no. The family people resisted him. Omo tata no a na otu free Mecca na Medina for a friend no. Into okwa no hu say system na wo ho no. Ono so amana ani anya den a de ode aba na enyina. Na ja onya influential people in Medina to raise army and then engage the people of Mecca and come back to take the city by storm. But after Muhammad no so ye hu say ne 4 caliphate the successors no 4 Abu Bakr. Edino properly is Abu Bakr. Okay, Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali. Omina engage in various expansion through wars. Ntokwa. But I am in person no musua the argument in be ntokwa pi. Because honestly speaking, Christianity also have wars. Because I always ask, Jericho for paranormal a Jew for Boneben. Koto nyumbubu omo wars. You get Boneben na no my omo. Na wo twam wo masase so na meka se bia me ma ntwam ase we enya bone. Enya ba bi foforo na akopefa. Na ububu me wars here. Nti eno de na ye wo ho adesua. I don't want to bore you with it. But it's like sa no man didi omuti and expand from the concept of jihad. Because omo aka akire omo those time no say in the course of spreading Islam, it was the only means that able to me allow omo engage in the omo ye no. Uwu a emfa ho ne bone a waye. Sa owo no kwa de uwu a is a ticket, it's a visa to Jannatul Firdaus. And there one word drobi, the highest form of heaven no e ho na woko. It is a concept na di wo mutia be sine. But we approach wo so na we present in a calm manner. Don't attack their personality and their religion, but resonate with them gradually to get them out. Omo ye cool. Dan ye call e say, "Omo no ma AT&T o." Anke ka ho so for kai. Ke ka ho ma no ma e bibi she botom. E de Kofi de bae. Omo kire ye aduane, omo san so abi ma ye di ma ye ho to ye. But when you approach them in that sense,
omo cool people. Because yes we nim sentence sometimes yes we prejudice your mind. Nti yes na ya na nanum kasam yes we di kokrumuti ko ayi a. Ya de so tro beja omo no ote wono we hiti dada. Ti wo no wan calm me down wa. Nti it's always on our part say yeah be calm me down. Jo be ba cha me da se. Nse bisan de bebre ko so mitim na make kan bom na ma tro e de ama. Na de mi bisa sisi an se ye hye adesua na se no. Na wo ka omabose omasetena mu anyema saa no. Na wo ka bi se wo mo de na mo hye emoaso. Na ebi nsu wo mu a na omo ye adefo a omo na omo makọ school. Na omo ma no mo kọ school na ye wo jiwfo e wo ho ene ye wo Christians enso wo ho. Na mi bisa se Muhammad nya ne prophecy na o ka se obia eda se o de wa bosom beba ana se obehye wo mo na wapamon. Mi bisa se sa jiwfo no ene Christians no omo fa hen. Actually omo pam wo mo nyina. Okay. Pam in every remind especially during the era of the caliphate. Because who say the Jewish religion, because in fact, omo ba at that time no comfortable. Just like one abusuan nimbi, the clan nibi na ka say, we have simply become Sabians. Yeah, we are mamre Sabian for mamre. I don't know for more. What I say. It was who say in the same manner the Jewish and the Christian religion was going to influence it. You see, say yeah by abako semnimi Islam had a place in the era of hibernation of Christianity. Any student of church history, and him say that period no, now the Roman domination and the arising of the 7 different councils from Nicaea, Chalcedon, councils no, and the argument not Christianity a chaotic at the era. Meaning say asofo ni leaders na waha. What I'm saying, you know it. Church history will tell you. Into na yankasa confusion wo ho and na etese de na ete ya. On say the Christdom no, I don't want to use the word Christendom. I'm not comfortable using Christendom. I'm comfortable using Christdom. Yeah, you can Christ no. The Christdom no in today yankasa confusion na way entem no enough for Islam to be expanding. That is where it is coming from. Those era na imagine so a similar situation na wo ho. What I say? Na councils no I introduce doctrines na church e de confusion aba omuntem Jew for na nkasa kura no na Christosum no mo so mu. Nti majority of them were also against Christianity. Nti sa separatist understanding na idea na wo ho no ene ma Islam enya akwan ye den e fa mfimfin. In the same light na enen so e move rapidly. Enya additional case, but yankasa ye problem of our own. More opportunity because we are normal bebra. Na no ye kwaye debate no. Omo wi a no omo frɛ me na omo hwɛ brother Amponsa. Na omo engage no. Ebi no mo engage na. Na penny ba ko frɛ say ya ye debate for 35 years. Mo Church of Christ for there say e different. Mo de no level no e different kura. No ma mo bisa ne mo ka no ama me kura no nti waka kire so on be hia e wa aboabo am so on ye ready on frɛ ye na o de on frɛ ya ye be hu de ye be ye ya fa ho adwen dada on be hia e wa aboabo madam fo ba ko a me ne no media me wo ha no oba ya no say hey George ono na okon mo edit omo ayi no mo de call mo TV no so TV ni ye TV ben ya ede omo TV no omo de no through Zuria FM wa ho me wo ha no ba na no wa kokọ so trouble ama yesa boys ne ba masalachi nsam omu bisa ye no George and I'm saying me so me anam so so me bisa me am pese me baby na pese me teme ho ase wo no mabi mu that is what it is yeah we confusion it is omunya ye confusion na the Pentecostalism and charismatism na on the way omu see deal with it are comfortable and flexible for them. Into ya we confusion, but in those era na exist. It doesn't take away the fact say, and you say no musuande. You bet me still no musuande. But we can only do so when we understand them. What can I say? No one baby free bar. You can humbly engage him
and then get his attention. Nyankopon kan ho mo. I mean say questions dey ntimi mi sanwie. Dey hia no say ye be ko so ato aso na ye sua. All right. Yedamase papa. I think say ebraso say ye peja ye mu kakra. Ye peja ye mu kakra na yede bibi ekan ye no na afi ye betena se na kasa kire toso mienu yede eno so eba nti letumi nsa afrɛ me nua na ɔno so the closing remarks na mai. Abusia Nyankopon hira no onyo kase wani gusu a wo hwɛ Lordson TV. Sabre dwumadie na wani gusu a wo hwɛ na we de ye twe ho kakra aba na ye ba ye beto dwumadie no so Awurade Nyankopon hira no onyo kase. Amen. Universe san na so was san hu bi ene wiase a ya bai ye ko bibia digital form kasa digital form Big Ben ene me the special edition ade foforo bi kra na ebrel o pese wo send sika free amonane eba Ghana krodua mu ena se African countries ni nyina dia enye baby American for amount eye ba ko pe eye top connect my man car was say aha what send sika charges bien you to say bien aha e free selling so say aha kwa say MTN no Vodafone no Kasapo Aribo kwa bo ni nyina e free me say ene ya twe app no so we use Android phone a twe no Play Store so we use iPhone so a twe no Apple Play Store na me cabs ya no reliable secure reliable. Want to own a house like this, there's no way you are going anywhere. And then we are seeing why you will. Shall you be on fast kwan and na watching and nothing American for Aisha Billionaires Club at the amount. A Kuegan paying for the Monsa Shasi. Shall you say, we are here for na baby, I will be a Ubetimia joining Kui. Depending your location and your site, you can enjoy it. Mr. Omo number and a good screen as a far left from. Now, we say, Omu near man. No mo say nyina eda fom say boko enyi nipakum bi asa enyi ku a ye kwa akọ say obi aba ba kire obi mesraw enuti na me kanfo ama cha me ka kire Aisha Billionaires Club de maka cho say club wa aha na anigye ene ahoto ene ahofama nyina wo se wan do ani group we a group bi aka bia ya sai fon kwa o magi sika bi on sam wo aha ye bo mo nya bi ato aduane adi ama wo so wa ye ajapade asi wo ma ho na dachi bi ya bodi akasem try this is here. Keep watching Lordson TV. Keep watching, don't change it. Keep watching, don't change it. Keep watching, don't change it. And one Lordson TV.